Thank you guys. See you next year. Hi guys, this is Michel from D110.com, the World Championship organizer. The question was, how can I get my name Captain Caveman? In 2011 we went to the UK for the World Championships there. And we went as Holland, as Team Orange, and I painted all my hair orange. My beard was also orange, so since then I've got the name Captain Caveman. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse aí então é o Cap Caveman. Ele é o organizador do Campeonato Mundial de RC Drift, né? Acontece na Holanda. Esse ano eu vou estar lá de novo, junto com o Tano, com o Rubens e com o Pedrosa. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do YouTube do Cap Caveman, que é o do D110, para vocês poderem acompanhar as transmissões ao vivo, quem tiver interesse. Também vou deixar o Instagram dos quatro para vocês seguirem e ver o que está acontecendo por lá. E vamos lá, né? Vamos ao que interessa aqui então, vamos ver o que o Cap Caveman tem para falar pra gente a respeito do maior campeonato de drift do mundo. Bom, a primeira pergunta que eu mandei para ele foi há quanto tempo ele pratica RC Drift, há quanto tempo ele tá no hobby, como que ele começou no hobby, né? I've been drifting since 2005. I was at the model fair, there were guys drifting with RC cars, four-wheel drive of course. And there I met Owen, who's currently my head judge, and he was also the organizer of the Dutch competition. Since then it went all wrong with the hobby. My son got a TT01 and I got a TL01 from Tamiya, and then it all started. Pô, show de bola então, né? Era um negócio basicamente de pai e filho, né? Era um hobby entre os dois para ligar os dois. Bem legal, ver aonde isso acabou chegando. A outra pergunta que eu fiz para ele é diretamente ligada ao campeonato, né? Foi como que ele teve a ideia de criar o D110, da onde que surgiu essa possibilidade. After our UK trip 2011, I decided that this competition worlds in UK was not good enough. Our Dutch competition was even better than the worlds was there. So I said to myself, we organize a championship ourselves in Holland. And we call it the Open European Championship, and we did that in 2012, and yeah, ever since 5 years it's now World Championships. Caraca, em 2011 já tinha campeonato mundial de RC Drift. Eu nem no hobby tava ainda, velho. Show de bola. Eu perguntei pra ele também quantas vezes já aconteceu o campeonato mundial, né? Quantas vezes ele já organizou o campeonato. Open European Championship was 2012, 13 and 14, and since 2015 we started the World Championships, because in England they didn't do any organization anymore for the World Championships. So yeah, I claimed the World Championship title, and I think we're doing okay. Bom, agora pelo menos a gente tá falando de datas que eu já tava no hobby, né? 2013, 14 foi quando eu entrei no hobby. E legal ver que já é um campeonato que já tem bastante tempo, né? Desde 2015 já é o Mundial. Bom, a nossa quinta pergunta então para ele é quais foram as sedes, né, do Campeonato Mundial? Quais países e cidades já realizaram esse campeonato? So since 2012 we organized it in the Netherlands, especially in the Netherlands because it's my home country of course, and we got all the contacts to make a perfect event. What makes this a perfect event? So we do it on a holiday park, so everybody can stay together for a whole week. You don't have to drive with your car anywhere. You can stay on the park, have drinks, have a barbecue all together, and that's basically the spirit of the worlds nowadays. Uma outra dúvida que eu tinha, pessoal, era quantos ganhadores diferentes de D110 já teve, né? The first winner in 2012 was a Russian guy, was of course four-wheel drive, the CS class. The first winner in our rear-wheel drive was Harum from Germany, and since that most of the guys were Japanese guys who won the last edition, of course Rio. We got Hayato won one time, the big Hayato won one time, so the last couple of 4 or 5 years only Japanese guys won the World Championships, because they're a totally different level and very skilled. E aí eu perguntei para ele, na opinião dele, qual era o maior vencedor do D110, né? Quem era a pessoa que mais tinha se destacado?
the biggest winner in the World Championship. I think the first edition rear-wheel drive, Harun from Germany, was for me the biggest winner, because that was the first edition, brand new competition, rear-wheel drive, very new for everybody, and he was awesome that day. And second, of course, last year Rio, the youngest guy ever won the World Championship, 16 years old, was also amazing performance. But for me, Harun is number one. Realmente, pessoal, é impressionante. Eu tive a oportunidade de ver o Rio pilotando e o menino é muito bom, ele é muito novo. É indescritível, assim, o que a gente presenciou lá, né? Ver o Rio andar, ver todos aqueles campeões andarem, a galera é realmente muito boa. A gente também teve a oportunidade de ver o Harun andar. O Harun, se eu não me engano, foi oitavo. Anda muito também. A gente até trocou ideia porque ele estava na mesa do nosso lado, lá do Dory Brothers, né, junto com o Manny, que é um amigo nosso também, brasileiro, que vive nos Estados Unidos. E realmente foi um evento que marcou, né? E é sensacional a habilidade desses dois pilotos. Em seguida, então, pessoal, eu perguntei para ele quantas batalhas, né, vão acontecer em média aí nesse D110 pra gente já saber o que esperar. This year we have over 240 battles and over 650 qualification laps. This year we do only rear-wheel drive, the first year that we do rear-wheel drive only, because that is the future, I think. This year on Saturday we have the top 41 till 169 for the last 44 positions. So the top 20 is directly to the finals on Sunday for the top 64, and the other 44 have to battle on Saturday. A batalha não vai faltar, né? 240 batalhas esse ano, 650 voltas de Qualify. É realmente um campeonato muito grande, né? É impressionante. Eu perguntei para ele depois, pessoal, qual era o país com o maior número de participantes, né? The most drivers from each country, there's Germany, Sweden, also Norway, UK have a lot of people coming in because they have qualifications there to enter the Worlds. So in Sweden, and Germany, Spain, they have the D110 competition, the Nations Cup. They have to qualify in that competition for the Worlds next year. So it's important that you participate every round in the Nations Cup to be at the top 20 of your country to enter the Worlds next year. Bom, aí eu perguntei para ele então quantos países tinham qualificatório do D110, né? E quantos países no total iam estar sendo representados lá no evento em junho. This year 20 countries have qualifications in the Nations Cup to enter the competition of the Worlds. This year will be about 37, 38 countries from all over the world. Legal, quase 40 países. Dessa vez tudo em uma categoria só, né? Porque a gente só vai ter o RWD. Então realmente vai ser histórico. Bom, em 2018, né, o pessoal que sabe, foi a primeira vez que a gente foi pro campeonato. E aí eu perguntei para ele se esse ano vai ter alguma equipe que está indo pela primeira vez, algum país está sendo representado lá pela primeira vez. Yeah, 2018, Brazil, 4 people were the first from Brazil to visit the Worlds, and this year new countries, Estonia, also with 4 people. Very excited to see each year we have new and more drivers from each country. Even from South Africa, we have this year 7 drivers. The first year we had only 1. So yeah, that's also growing and growing. It's perfect. Bom, essa próxima pergunta aí eu fiz baseada nas especulações que o pessoal tem feito nas redes sociais, de que o D110 vai usar o mesmo sistema de julgamento, que é aquele sistema digital, né, que o RCDC está usando, e como que ele achava que isso podia ajudar o campeonato, né? O que ia acrescentar no D110 a utilização desse sistema. Yeah, there were rumors that we will start to use the RCDC system, the Yokomo IDS system, for the Worlds this year. We will not use it because I think the system in Japan is too powerful. I think we want to see it more like a judges system to advise the judges, not as a main scoring system. We want to try this year the new DS racing system, just to see how the speed is, how the angle is, and how the distance is from the wall, but just as a guidance for the judges, not as a main
main scoring system. Eu concordo um pouco com ele também. Eu assisto a RCDC já há 2 anos e eu sempre achei meio estranho o fato de só ser mapeado os pontos onde o carro vai passar, né, e não a pista inteira. Mas é uma tecnologia que está começando agora e a gente consegue entender que ela está ajudando, né, mas que ela ainda precisa melhorar bastante. Bom, a pergunta agora que eu fiz para ele é quem são as empresas que apoiam o campeonato, né? Quem que ajuda ele a realizar o D110. Who are the companies who supported us? From the first day I started the competition international, Yokomo was the first one who entered and helped me out with the competition. And they still are. Each year I can count on them. The last 2 years Overdose came in. Last 2 years also MST come in as a big supporter, as a sponsor for the competition. And the biggest sponsor is Proteng. Behind me you can see the banner from last year. Proteng is sponsoring me real well because it's a big event. Each year is getting bigger, costs more money, and yeah, sponsors are really needed in this hobby. Então agora a gente sabe quem que a gente tem que agradecer, né, por ajudar o Cap Kevman a organizar o maior campeonato do mundo e permitir que os maiores pilotos do mundo vão lá e mostrem do que são capazes e fazer uma competição bacana igual é, né? Bom, essa pergunta que eu fiz para ele agora, eu perguntei da última vez que a gente se encontrou lá em junho do ano passado e ele falou que não sabia. Dessa vez ele já deu uma resposta diferente, que foi se ele acreditava que algum dia a gente teria um D110 no Brasil e quais seriam os pré-requisitos para isso acontecer. D110 in Brazil? Sure, invite me and I come over and organize it. No, just kidding. Each country can organize a D110 in Nations Cup. Just use our rules and give me feedback on how the judges perform, and we'll help you set up with the scoring system. Everything is totally for free. We give you feedback and just invite me once a year for a holiday. That's it. Bom, a próxima pergunta que eu fiz para ele foi quanto tempo antes do campeonato ele começa a preparação, né, a organização do evento. How long it take to prepare it? Basically, the 24th of June this year it's done. 1 August I already have a meeting with Center Parks about the next date, the next place where we can hold it. So basically it is between 7 and 8 months preparation to get it all together. And let's say it's simple, it's 15-20 hours a week that I put in it to make this event work. É muito mais tempo do que eu imaginava. Eu acho que é por isso que é tão bom e dá vontade de voltar lá todo ano se a gente puder. Mas outra pergunta que eu fiz para ele agora é quantas pessoas ajudam ele durante o evento, nos 7 dias de competição? I've got a very small group for people who help me out. When we have building days like the Friday, Saturday and Sunday before the competition, I have about 10 people who help me out to set up the tables, the chairs, build the tracks and everything. And during the competition from Monday to Sunday, I have 3 judges, 3 guys for the TC. I've got 2 guys for video crew, and of course I've got my wife, my parents behind the scenes helping me out a lot. So basically we do it with a group of 10 people. Bom, e por último, para encerrar, eu perguntei para ele o que ele podia falar pra gente do D110 de diferente, né, que eu ainda não tinha perguntado. It's a family thing. It's not only competition. You see people enjoying each other, seeing them once a year all over the world. Thanks to the social media, Facebook, we have a lot of contact with everybody. But on that that week party with some drifting, 10, 12 hours a day, you see friendships grow and friends meet again. And that's the whole spirit, the family thing, drifting all together, having fun. That's the spirit. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a entrevista com o Cap Kevman. Eu queria agradecer ele de coração aí pelo tempo que ele disponibilizou pra gente. A gente viu que ele tá na correria aí desde agosto e agora então deve estar tudo uma loucura. A gente se vê daqui uns dias aí na Holanda. E boa sorte para todo mundo que vai participar. Obrigado para quem assistiu até aqui. Quem gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal. Se não gostou, comenta aí o que não gostou. E é isso aí, tamo junto, pessoal.